just a few words. Так, ну что ж, здорово, что мы уже вот второй урок проводим с Джампой, и я всегда рассчитываю, что, конечно, больше людей придет, вот, потому что я лично с большим уважением и любовью отношусь к Джампе, вот, к его пути, к его сердцу, то, как он с любовью передает все, и наверное, хотелось бы, чтобы вот это вот изобилие, да, которое через него проходит, чтобы оно как-то раскрывалось и в нашем сообществе, и там в сообществе других людей. Вот, поэтому я вижу в этом большую ценность на самом деле, да, потому что так или иначе с состояниями сознания, с нашими центрами мы соприкасаемся каждый момент времени, сознаем мы того или нет. И то, что мы организовываем, то, что мы делаем, я считаю, что может качественно повлиять на жизни каждого из нас. Вот. Я переведу чуть-чуть. Да, давай. So briefly, Artem is saying that he's really glad that we're doing this again, and he really treats you with a lot of honor and respect and love, and respects your path, and he really expects people to come to these events, and he wants more people to join us in the recordings or in any other way, maybe in future events, because he feels that there is a lot of prosperity and a lot of value to these meetings and to the information that you share, Jampa. And and he also mentioned that what we are covering in these lessons is something very basic that we have that we are touching these centers. We are in touch with them all the time, even though we might not know about it, but this is something very basic, and very important to get to know about and to learn about. Artem, so? Yeah, думаю, еще. Okay. And Artyom, do you want to ask them for future sessions what they would like to cover? Да, прошу прощения, да. И вот мы до того, как начать сегодняшнюю встречу, мы с Джампой и Сашей обсуждали, что есть ли какой-то запрос у вас на, может быть, вот практику, да, потому что есть доступ к практике медитации внутренней улыбки, есть медитация микрокосмической орбиты, вот. Они связаны так или иначе, но, то есть, может быть, вот небольшой фидбэк там, кому что хочется и как бы куда как-то энергию, внимание группового поля направить, было бы здорово. То есть, может быть, кто был на прошлом занятии, что-то скажет, есть ли там, какой-то эффект от этого, или, может быть, нет эффекта, как-то подходит, не подходит, там, не знаю. То есть мы бы хотели как-то, скажем так, органично направить внимание группы. Да, на что-то. Ну, если нет, тогда можно там как-то пойти уже там по наитию. Я в чат написала, я не знаю, вы чат читаете? So one person is asking to do the microcosmic orbit, Elena, and there is not much response yet from the people, so yeah. Okay. All right, well, we can decide upon this later. Okay. So shall I begin? Please, yes. Okay. So welcome, everybody. Добро пожаловать всем. I'm very happy to be here this evening. Я очень рад быть здесь этим вечером. And I would like to begin by thanking Artyom
for inviting me to join you. И я бы хотел поблагодарить Артема за то, что он пригласил меня присоединиться к вам сегодня. And for Sasha for translating. И Сашу за перевод. Please forgive my lack of Russian language. Пожалуйста, простите меня за отсутствие русского языка, то, что я не могу говорить по-русски. So I have been asked again this is the second time to lead you and guide you in some meditations that you can practice in your daily life. И меня попросили во второй раз познакомить вас с различными медитациями и практиками, которые вы могли бы практиковать в повседневности. The meditations that I will be guiding you in will be Chinese meditations thousands of years old from Taoism. И те медитации, с которыми я буду вас знакомить, это китайские даосские медитации, которым 1000 лет. Taoism, or the way the way of the Tao, is 3,000 or 4,000 years old at least. Даосизм или путь Дао, ему как минимум 3-4 тысячи лет. The word Tao from your Chinese neighbors means the way or the path. И само слово «дао», китайское слово ваших соседей, оно обозначает путь, дорогу. By the way, they're referring to the way things are, the way that the universe is, the way it operates. И под путем они имеют в виду то, как обстоят дела, как работает эта Вселенная, то, как вещи движутся. То есть это некий способ, которым Вселенная существует. It also means the way that we can realize the way of the universe and to bring ourselves in harmony with it. И также он обозначает способ, которым мы можем познакомиться с тем способом, которым оперирует Вселенная, и как мы можем себя сгармонизировать с этим путем. So before we begin working with meditation, I've been asked to tell a little bit about myself. И прежде чем мы начнем с медитации, меня попросили немного рассказать о себе. I did some of this last time, so forgive me if I repeat myself. И что-то я уже делал в прошлый раз, что-то рассказывал в прошлый раз, поэтому извините, если я где-то немного повторюсь. Right now, I'm coming to you live from northeastern United States in the state of Connecticut. И сейчас я на северо-востоке Америки нахожусь и в живом времени транслируюсь к вам оттуда, и я нахожусь в штате Коннектикут. It's a very beautiful part of the country with lots of mountains and rivers and lakes, and also has a coastal shore on the Atlantic Ocean. Это очень красивая часть страны, в которой много рек, озер, гор, и также есть прибрежная часть, то есть Североатлантический океан здесь рядом. I was born about 300 miles west of here in Rochester, New York. И я родился 300 милями к западу отсюда, в Рочестере, в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк. I began meditating when I was 16 years old. И начал медитировать, когда мне было 16 лет. Still in high school at that time. И я тогда заканчивал школу в то время. I began practicing Zen Buddhist meditation at the Rochester Zen Center.
И я начал практиковать дзен-медитацию буддийскую в Рочестерском дзен-центре. Although I loved the Zen Buddhist meditation, it hurt my body to sit still for long periods of time. И хотя мне очень нравился дзен-подход, моему телу было очень больно сидеть очень долго. After about 15 minutes, my legs would fall asleep. И через 15 минут мои ноги немели. And then they would become very painful. И потом начинали сильно болеть. While I was practicing Zen meditation later, 2 years later in San Francisco, I first saw Tai Chi. И когда 2 годами позже я практиковал дзен-медитацию в другом городе, я впервые увидел тайцзи, практику тайцзи. I saw a 75-year-old master practicing in the park at dawn. Я видел 75-летнего мастера, который практиковал на рассвете в парке. It was some of the most beautiful movement that I'd ever seen. И это были одни из самых красивых движений, которые я видел. And I was told it was a moving meditation based on a dance of the Tao. И мне сказали, что это медитация в движении, которая основана на танце Дао. So I yearned to learn this, and 3 years later, I was able to find a teacher in Rochester, a Chinese man, to teach me. И мне очень захотелось этому обучаться, и 3 годами позже я нашел учителя, который мог меня в Рочестерском центре обучать. My teacher told me that it was based on the movement of life force energy or qi in the body. И мой учитель, он сказал, что эта практика основана на распознавании движения энергии жизни, так называемой ци, на том, как она движется сквозь или по телу. And so energy or qi is the source of all movement in the universe. И энергия ци является источником всего движения во Вселенной. We understand from our own backgrounds what qi is. It's energy. И мы из своей собственной жизни мы знаем, что такое ци, это энергия. We know different forms of energy are light, sound energy, heat energy, electrical energy, and magnetic energy. Light, sound, heat, electricity, magnetism. И мы знаем, что есть такие формы энергии. То есть вся энергия, она сводится к энергии света, звука, тепла, электрической энергии и магнитной энергии. As the source of all movement, qi is also source of the movement of the mind, the root of how the mind moves. И являясь источником всякого движения, ци также является источником движения ума, того, как движется сам ум. So, acupuncture, feng shui, Chinese astrology, meditation, art are all based on working with qi. И акупунктура, фэн-шуй, китайская астрология, искусство, они также основаны на движении фэн-шуй, на движении ци. I was especially interested in qi with regard to meditation and healing.
И мне также было интересно узнать про энергию ЦИ в смысле ее связи с медитацией и исцелением. So in order to learn more about Qi, I went to school to study Chinese medicine, acupuncture, Chinese herbal medicine, Chinese massage. И чтобы больше узнать о самой энергии ЦИ, я пошел на обучение традиционной китайской медицине, которая применяет акупунктуру, там, травяная медицина, основанная на использовании трав, и массаж. I'd just like to say that if you study yoga, if you're interested in yoga, then you can go deeper and understand it more if you study traditional Indian meditation, Ayurvedic meditation. И я хотел сказать, Medicine. что вы, если, допустим, вы занимаетесь йогой, то, конечно же, вы можете пойти глубже в изучение йоги посредством изучения тоже аюрведической медицины и йогической медитации. Anyway, just to sum up a little bit of my background, I now practice Chinese medicine. I teach Tai Chi, Qigong, meditation. И чтобы так немного подытожить, я сейчас практикую китайскую медицину и преподаю тайци и цигун. And I'm also a writer. I've helped my Taoist teacher, Mantak Chia, who I've studied with since 1983, to write books. И я также являюсь писателем, и я помогал моему учителю Мантаку Чиа, с которым я обучаюсь с 1983 года, писать книги. I've written over 60 magazine articles and newspaper articles on these subjects, as well as on Tibetan Buddhist meditation. So Tibetan articles on Taoist practices, Tibetan Buddhist meditation. И я написал свыше 60 журнальных и газетных статей, связанных вот с этими темами, и также с темами тибетской буддийской медитации. And I've written 2 books on Tibetan Buddhism that have been translated into many languages. And I understand that one of my books has already been translated into Russian and hopefully will be published soon. И я также написал 2 книги на тему тибетской буддийской медитации, и они были переведены на много языков, и в том числе одна из них, насколько я знаю, уже переведена на русский, и я надеюсь, что скоро она уже будет опубликована. So I think that's enough about me. Я думаю, это достаточно на сегодня про меня. And we should get started with the practice for today. И мы начнем немного сейчас передвинемся уже к практике сегодня. So let me ask you, how many of you who are here this evening have practiced meditation before? И позвольте мне спросить, как много из вас, кто из вас уже практиковал медитацию ранее? Okay, so it looks like most of you have practiced meditation before. That's great. Ну, то есть большинство из вас уже пробовали медитировать, это хорошо. The meditation that we're going to be focusing on today picks up from what we did last time. We'll be focusing on the inner smile. И медитация, которую мы будем делать сегодня, она будет в продолжении той медитации, которую мы делали в прошлый раз, и она будет тоже связана с внутренней улыбкой. You may know that when you smile, you relax the muscles of your face. И вы, вероятно, знаете, что когда вы улыбаетесь, то вы расслабляете, мышцы вашего лица не расслабляются.
it takes less effort to smile than it is to have a very serious expression. Чтобы улыбаться, тратится меньше сил, чем на то, чтобы сохранять очень серьезное выражение лица. And a real smile begins in the eyes. И настоящая улыбка, она начинается в глазах. When I was younger, I would look at magazine covers and look at how the models were smiling with their face, but their eyes looked very unhappy. И в молодости я часто наблюдал за фотографиями в журналах, когда модели, они там улыбаются, и у них широкая улыбка на лице, но при этом их глаза очень несчастливы, несчастны. I would cover up their face and just look at their eyes. Я закрывал их лицо и смотрел просто на глаза. So we begin the inner smile with recalling something that allows you to smile with your eyes, recalling something that brings a smile to you. И эту практику мы начинаем с вспоминания того, что естественным образом вызывает у вас улыбку, что-то приятное, что навеивает вот это вот ощущение радости и приносит вам счастье. When you are able to relax through bringing about a smile and smiling awareness, you can become more quiet, more still inside. И когда вы можете войти в это состояние радости и улыбаться, то вы становитесь более спокойными внутри. When you become still, just like water, when water becomes still, it becomes like a mirror. И когда вы становитесь спокойными, неподвижными, то это как вода, которая, если она неподвижная, то она становится как зеркало. And it can reflect like a mirror the outside world. И она может отражать как зеркало мир снаружи. When you're not relaxed and your mind is overly active, И what's outside becomes distorted. И в противном случае, когда вы не расслаблены, когда вы находитесь не в состоянии спокойствия, то ваши мысли, они искажают то, что находится снаружи, то, что воспринимается. So when you're quiet and still, you can see the world as it really is. И таким образом, когда вы спокойны и неподвижны, вы можете видеть мир таким, какой он есть. And in the same way as water, when water becomes very quiet and still, it becomes clear and you can see down to the bottom of the water. И таким же образом и вода, когда она становится спокойной и неподвижной, то она становится еще и прозрачной, и можно видеть очень глубоко. So when you can know the outside world clearly, and you can also look into yourself and know yourself, we call this wisdom. И таким образом, когда вы можете видеть мир ясно и также знать себя, чувствовать себя, то мы это называем мудростью. So what we do with the inner smile is focus inside and focus on our internal organs. И что мы делаем в медитации внутренней улыбки? Мы фокусируемся на внутреннем процессе, на том, что находится внутри, и на наших внутренних органах. You know that in order to be healthy, all your internal organs need to be working effectively, working well. И вы знаете, что для того, чтобы быть здоровыми, все наши органы, они должны работать хорошо и сонастроенно.
most of the time we don't want to think about our internal organs. И большую часть времени мы не хотим думать о наших внутренних органах. So much of the time, the only occasion that we hear from them is if something's going wrong, something wrong with our heart, something wrong with our lungs. И обычно мы слышим их только когда что-то идет не так, когда что-то не так с легкими или с сердцем. Something wrong with your stomach, something wrong with your intestines. Или что-то не так с животом или внутренностями, другими внутренностями. So usually we just don't want to hear from them at all. И обычно мы не хотим слышать о них. But when we think about it, our organs are like our employees. They're working for us all the time. Но если подумать об этом, то наши органы, они как наши сотрудники, они работают на нас постоянно. And so, like a good boss, it's very helpful to our health when we can develop gratitude for our organs working for us. Love, appreciation, gratitude. И так же, как навык хорошего босса, это очень полезно для нашего здоровья развивать состояние отношения благодарности, принятия и любви по отношению к нашим внутренним органам. We know that when we feel a lot of stress, that this can have a negative effect on our health. И мы также знаем, что когда мы подвержены большому количеству стресса, то это может негативно сказаться на нашем здоровье. And that's affecting the health both of our body and our spirit. И это влияет на здоровье как нашего тела, так и нашего духа. We know that stress is the leading cause of heart attacks and strokes. И мы знаем, что стресс – это самая первая причина, по которой происходят сердечные приступы. We also know that stress will depress our immune system and make it easier to get different diseases, such as cancer. И также мы знаем, что стресс, он подавляет нашу иммунную систему, и мы становимся более подвержены в таком случае влиянию болезней и других негативных факторов, и даже рака. So when you practice the inner smile meditation, it has a very positive effect on your health. И когда вы практикуете практику внутренней улыбки, это имеет очень положительное влияние на ваше здоровье. And it also has a very beneficial effect on your spirit. И также очень положительно влияет на ваш дух. So let's go ahead and get started with the practice. I'm going to share my screen with you here. И я сейчас поделюсь с вами экраном, и мы приступим к практике. So I need you to enable screen sharing for me. И мне надо, чтобы вы разрешили, Артем, делиться экраном. Artyom? Мне нужен запрос на... Так, сейчас попробую. Can you send... Только вот сейчас. Let's try it now. Okay. All right, great. There we go. Okay. So last time we focused on, let's see where we are here. И в прошлый раз мы фокусировались. Last time we focused, here, let me move this.
last time we focused on smiling to our solid organs, our heart, our lungs, our liver, spleen, kidneys. This time we're going to also focus on the digestive organs. So our awareness will start in the mouth. И в прошлый раз мы фокусировались тоже на плотных органах, и сегодня мы будем фокусироваться на органах пищеварения тоже. И наше сознание, оно будет направляться от рта. And down through our throat and esophagus, down to our stomach. Вниз по горлу и пищеводу к желудку. And then to our gallbladder. К желчному пузырю. Our small intestine. К тонкому кишечнику. Our large intestine or colon. К толстому кишечнику. And this is how the digestive system goes. We have about 20 feet of small intestine, or 24 feet. И это то, как работает наша пищеварительная система. То есть у нас около 24 футов кишечника. And we have about 4 feet of the large intestine. И 4 фута толстого кишечника. So from the small intestine, it connects into the beginning of the large intestine, down in the lower right part of your abdomen. И в нижней правой части тонкий кишечник переходит в толстый кишечник. Down near the appendix. Рядом с аппендиксом. And then it rises up the right side of your body to just under your liver, where it bends. И он поднимается по правой стороне тела до печени, и потом он изгибается. And it moves across from right side of your body to your left, just above your navel. И проходит от правой части тела к левой части тела, чуть выше пупка. So the right side where it rises up is called the ascending colon, and where it goes across is called the transverse colon. И я здесь могу в русских терминах ошибаться, но есть как бы поднимающаяся часть кишечника и есть часть кишечника, которая не спадающая, не сходящая слева. And then it bends again toward the left side of your body and drops down to below your navel at the hip level, and that's called the descending colon. Да, и вот эта часть слева получается, то есть она вот с точки выше пупка, она поворачивается и потом опускается вниз по левой части, по левой стороне тела. И это как раз не спадающая, не сходящая часть кишечника. And then it bends again to move toward your middle line and then drops down to your rectum and anus. И также потом она поворачивает, эта линия толстого кишечника идет к центру, и потом опять спускается уже к анусу. Okay. So that's the pathway we're going to take. And so let me just... И это путь, которым мы сегодня пойдем тоже. So let's go ahead and get started. So to begin with, we want to get into a good meditation posture. И для того, чтобы начать, нам нужно сесть в удобную медитационную позу. So we usually practice this sitting on a chair. If you're sitting on the floor or on a cushion today, that's fine for today. But generally we sit on a chair and we sit toward the front edge of your chair. И обычно мы
практикуем эту медитацию, сидя на стуле. Ежели вы сегодня практикуете на подушке или на полу, это тоже допустимо, но в целом мы стараемся именно эти медитации практиковать на стуле и на передней части стула. A good meditation posture will really support and help you in your meditation. И хорошая медитационная поза, она будет вас поддерживать и помогать вам во время медитации. So you're sitting on the front third of your chair with your feet shoulder width apart and your foreleg or calves vertical with your heels underneath your knees, directly underneath your knees. И таким образом мы сидим на передней трети стула с голенями, которые перпендикулярны к полу. Колени у нас на расстоянии плеч, на ширине плеч, и наши стопы, они находятся прямо под коленями. So let's do that as we go through these steps. И да, давайте начнем это, в то время, как мы будем проходить по этим шагам. Then you want to hold your hands, clasp them together with your right hand on top, either on your lap or touching your belly at your navel. И руки мы сводим вместе, и правая рука находится, то есть они сомкнуты, и правая рука находится сверху, и руки либо лежат у нас на ногах, либо они, вот как на картинке, находятся перед пупком. And then sit with your spine, your back straight and in line with gravity. И спину мы при этом держим прямо в линии с гравитацией. So you want to have your ears, your head right above your shoulders and your shoulders right above your hips. И таким образом ваши уши, они должны быть над плечами, и плечи должны быть над бедрами. Then relax and drop your shoulders and move your elbows a little away from your chest. И далее я попрошу вас расслабить плечи, опустить их вниз и отодвинуть локти чуть пошире от грудной клетки. We have our blood flow, our lymphatic flow, our nerve energy flow, and our chi flow, all passing through the shoulders from the chest to the arms. И через плечи от грудной клетки к рукам у нас течет кровь, у нас течет лимфа, у нас текут нервные импульсы и также течет энергия ци. If your elbows are too close to your chest, it can pinch or block the flow from your body to your arms. И таким образом, если ваши локти, они слишком близко находятся к грудной клетке, то тогда эта энергия, она может заблокироваться по пути к вашим рукам. So having the elbows a little bit out helps to open up your armpits and improve the flow from your arms to your body. И поэтому это легкое движение локтей от грудной клетки, оно приоткрывает подмышки и позволяет энергии течь более гармонично к вашим рукам, от тела к вашим рукам. So this is traditional in both Taoist and Buddhist meditation. И это традиционно используемое положение и в даосских, и в буддийских медитациях. Now, next is to hold your head level so your chin is neither raised nor dropped. И далее очень важно еще удержать уровень головы так, чтобы ваш подбородок, он не был ни слишком приподнят, ни слишком опущен. Next is to hold your head level so your chin is neither dropped nor raised. Mm-hmm. We've done this, yes. Okay, then let your eyes be closed or just open a slit and gazing down past the tip of your nose. И позвольте вашим глазам закрыться или
можете их приоткрыть чуть-чуть, так, чтобы вы могли сквозь небольшую щелку смотреть чуть перед вашим носом. And lastly, your tongue. Gently touch the tip of your tongue to the roof of your mouth. И далее мягко прикоснитесь кончиком языка к небу. So those are the 7 points of posture. And now just get in touch with your surroundings. Feel your feet touching the floor. И это были 7 пунктов именно по позиции в медитации. И сейчас мы входим то есть впускаем в себя тоже поток восприятия окружения и почувствуйте, как ваши стопы касаются пола. Feel your hands clasped together. Почувствуйте соприкосновение ладоней. Feel your sitting bones resting on your chair. Почувствуйте, как седалищные кости расслабляются и опираются на стул. Now be aware of all the sounds around you from outside and inside the room. Осознайте все звуки вокруг вас снаружи и внутри комнаты. And now be aware of your breathing. И осознайте сейчас свое дыхание. And for now, just allow your breath to be natural and relaxed. И позвольте своему дыханию быть естественным и расслабленным. And now we'll awaken a smile. We'll begin the inner smile itself. This has been preparation. И это все была подготовка. И сейчас мы начнем с пробуждением улыбки в глазах. So to awaken a smile in your eyes, you imagine that you're in a beautiful place, a place where you feel safe and happy, a place of beauty. Представьте, что вы находитесь сейчас в каком-то очень красивом месте, в месте, где вы чувствуете себя безопасно и счастливо. And recall the sights that you would see there and the sounds that you would hear. И представьте себе виды, которые вам там открываются, и звуки, которые вы там слышите. And now imagine that someone you know appears and is standing a few feet away from you, smiling lovingly to you. И также представьте, что на расстоянии нескольких метров от вас появляется какой-то дорогой вашему сердцу человек, который также улыбается и расположен к вам. Picture somebody who always makes you smile, someone with very happy, loving, funny. Представьте кого-то, кто всегда вызывает в вас улыбку. Кто-то, кто весел и счастлив. Picture them smiling to you with their eyes shining and sparkling. И представьте, как они улыбаются вам, и глаза светятся, сияют. Feel your own eyes responding to their smile. И представьте, как ваши собственные глаза, они откликаются также на эту улыбку. As you smile to your eyes, this will help to relax your whole face. И в то время, как вы улыбаетесь своим глазам, это позволит вам расслабить все ваше лицо. Feel the smile
at your forehead, relaxing the tensions that cause you to furrow your brow. И почувствуйте, как расслабляется ваш лоб и уходит напряжение, которое напрягает обычно ваши брови. Smile to your temples. И улыбнитесь вашим вискам. Feel the smile at your cheeks and the corners of your eyes. И почувствуйте улыбку в уголках ваших глаз и в ямочках. Feel the smile at your jaw joint, relaxing the tension that may cause you to grit your teeth or grind your teeth. И улыбнитесь, и почувствуйте, как эта улыбка, она также расслабляет вашу челюсть и расслабляет мышцы, которые обычно сжимают и заставляют зубы стискиваться. Keeping this feeling of the smile, feel the smile lifting up the corners of your mouth. И продолжая испытывать ощущение этой улыбки, ощутите, как эта улыбка приподнимает уголки ваших губ. Feel your smile at your tongue. И почувствуйте, как эта улыбка, она распространяется к языку. And now you're going to start to roll your tongue around in your mouth and accumulate some saliva in your mouth. И сейчас я предлагаю вам немного подвигать языком внутри рта и немного накопить слюны во рту. And as you do, you want to smile to your saliva to transform it into healing nectar. И в то время, как вы это делаете, я приглашаю вас улыбаться вашей слюне, трансформируя ее в целительный нектар. Just imagine or visualize it's becoming healing nectar. Представьте, как она становится, визуализируйте то, как она становится целительным нектаром. And when you have a fair amount of saliva gathered in your mouth, swallow it down in 3 gulps. И когда наберется у вас во рту достаточное количество слюны, вы 3 глоточками проглотите ее. And as you do, just send your smile of smiling awareness of love and gratitude as you continue smiling down. И также пошлите улыбающееся осознание ваше с любовью и благодарностью в то время, как вы продолжаете улыбаться вниз. So we're smiling down through the back of your throat and esophagus as if this smiling nectar is coating and healing your whole esophagus. И таким образом мы продолжаем улыбаться вниз, двигать эту энергию вниз и представлять, как этот исцеляющий нектар, он исцеляет наше горло и наш пищевод. Bring the smiling awareness from your eyes to your stomach. И таким образом, перенося вот эту осознанную улыбку от глаз к животу, к желудку. And imagine that this nectar is coating and healing the inner lining of your stomach. И представьте, как этот целительный нектар, он покрывает и исцеляет внутреннюю поверхность желудочно-кишечного тракта и пищевода. Now move your smiling awareness out of your stomach on the right side and into the beginning of your small intestine. И далее через желудок и переместите осознанность этой улыбки и саму энергию улыбки к кишечнику с правой стороны. И выход есть из желудка к кишечнику.
then smiling to your gallbladder sitting under your liver, your gallbladder sends bile into your small intestine to finish digestion of your fats and proteins and carbohydrates. И также в этот момент улыбаясь и желчному пузырю, который находится также справа, и он посылает желчь в тонкий кишечник, помогая дальнейшему расщеплению протеинов и жиров. The very importance of smiling to your gallbladder so that it can do its job better. И это важно очень, улыбаться своему желчному пузырю, чтобы он мог делать свою работу еще лучше. And from your smiling eyes, thank your gallbladder for doing that. И из своих улыбающихся глаз поблагодарите свой желчный пузырь за то, что он делает это. And your gallbladder will respond by doing its job a little better. И ваш желчный пузырь, он ответит вам, выполняя свою работу чуть лучше. Now move your smiling awareness down through the 20 feet of your small intestine, of all this twisting and turning tube. И далее позвольте своей энергии улыбки двигаться по тонкому кишечнику на всей его длине, через все его повороты и загибы. Picture that your smiling energy and this nectar that you swallowed is coating the entire inner lining of your small intestine, healing any inflammation or bleeding or any problems inside, just completely healing it. И да, представьте, что вот эта целительная энергия целительного нектара, которую вы проглотили, она также покрывает всю внутреннюю поверхность кишечника и позволяя ему также исцеляться, избавляться от какого-то воспаления, которое в нем есть, или каких-то других проблем. Now smile down into the lower right part of your lower abdomen where the small intestine enters into the large intestine. И улыбнитесь нижнему правому углу тела, в котором нижней правой части тела, в которой тонкий кишечник соединяется с толстым. This is where any wastes are beginning to be secreted and any additional water is being absorbed back into your body. Это то, где начинают выделяться все токсины и отходы, и при этом то, где дополнительная вода впитывается в тело. So with your smile, you're thanking your large intestine for doing its job. И вашей улыбкой вы благодарите толстый кишечник за ту работу, которую он проделывает. And let your smiling awareness and this nectar rise up the right side of your abdomen. И позвольте вашей улыбающейся осознанности и этому нектару подниматься по правой части тела, Coating the inside with healing light. покрывая всю внутреннюю поверхность целительным светом. Then moving above your abdomen across from right to left through the transverse colon, coating, healing. И далее двигаясь от правой части к левой, покрывая и исцеляя также вот эту соединяющую часть толстого кишечника. And from your smiling eyes, sending love and gratitude to that part of your body. И из своих улыбающихся глаз пошлите также благодарность в эту часть вашего тела. Then down the left side of your body through the descending colon. И далее по левой части тела через ваш нисходящий вниз кишечник.
sending love and gratitude and coating that part of your colon with healing balm. И также посылая энергию, проходя этой улыбающейся осознанностью через эту часть тела и покрывая ее исцеляющим бальзамом. And from the lower left corner of your abdomen, let the love and gratitude and healing balm move to the center line and down to the rectum and anus. И в нижней части живота, от левой части, также позвольте этой целительной энергии и этому целительному бальзаму покрыть вот ту часть кишечника, которая движется слева к центру и далее в промежность к анусу. Smiling to those parts, sending love and gratitude and thanking them for working for you. Улыбаясь этим частям тела и посылая им любовь и благодарность за то, что они работают для вас. And then to finish, И в завершение women place your right palm over your navel and your left palm on top. я предлагаю женщинам поместить правую руку на пупок и левую сверху. And men will place the left palm over the navel, right palm on top. А мужчин левой ладонью прикоснуться к пупку и правую поместить перед левой. And you're going to then rub your hands around your navel in a spiraling circle. We move in different directions. И далее вы будете по спирали гладить живот в разных направлениях. Women will move over the top of your navel, down the right side, underneath your navel, up the left side in ever widening circles 36 times. И женщины будут двигать вверх по правой части, над пупком, потом вниз и под пупком 36 раз. Вниз. Men, are you done? Yes. Men will go the opposite direction, over the navel toward the left, down the left side underneath, and up the right side 36 times, about 1 circle per second. Да, простите, я ошибся. Вот женщинам, получается, вверх по левой части, над пупком и вниз по правой части, вниз под пупком 36 раз, а мужчинам наоборот, вверх по правой части, сверху над пупком, вниз по левой части и под пупком также 36 раз. Да, и получается, то есть когда мы делаем 36, мы исходящие из пупка делаем спираль, а когда 24 в обратную сторону, мы наоборот на уменьшение идем. And now reversing directions, spiral from larger to smaller circles, changing directions 24 times from large to small. И до этого мы двигались от центра наружу, а сейчас мы будем менять направление и двигаться от периферии к центру 24 раза, меняя при этом направление. And then just sit and relax with your palms over your navel. И далее посидите и расслабьтесь, держа при этом ладони над пупком. And then just to conclude your meditation, it helps to share your benefits from your practice, have the intention to share it with all beings, because we are all connected. И в конце практики всегда бывает ценным поделиться, создать намерение о том, чтобы поделиться плодами практиками со всеми живыми существами, так как мы все вместе связаны. And so you can repeat in Russian, just close with these words.
И вы, healing, yes. И вы можете повторить также на русском, вот закрывая практику вот этими словами. In liberating my own being, И в освобождении своего собственного существа may I benefit others. позвольте мне, пусть я помогу другим людям или другим. Можно сказать, во благо других людей еще. Да. Мгм. В освобождении себя пусть я помогу во благо другим. And so now we're finished. Мгм. И сейчас мы завершили на этом. Да, thank you, Jampa. У нас, к сожалению, сегодня не так много людей присоединилось, как в прошлый раз онлайн, но я надеюсь, в YouTube будет кто-то нас смотреть, поэтому, может быть, есть какие-то, если ценные вопросы для Джампы, здорово было бы их задать сейчас. So yeah, Jampa, today we don't have much people online, but we hope that people will join to us in recording, in the recording. And now Artem is asking if anyone has some questions. Or comments. Да, я тогда еще от себя добавлю немножко то, что вот мы с Джампой занимаемся уже какое-то время, и на самом деле все вот эти практики, они про то, как держать свой центр. Про то, как держать свой центр и помнить, кто мы, зачем мы здесь вообще, что мы делаем, что мы взаимодействуем с другими людьми, как бы, да, наблюдать и отслеживать свои эмоции, там, какие-то импульсивные, какие-то, не знаю, выбросы энергии, да, и очень важный момент, что ЦИ, оно работает таким образом, куда мы направляем свое внимание, да, там ЦИ находится. То есть, если мы в голове, ЦИ здесь. Если мы как бы направляем ЦИ в сердце, ЦИ в сердце. Если мы на коммуникацию направляем, ЦИ там. То есть мы обладаем удивительной способностью направлять ЦИ. И это настолько чудесно, на самом деле, и волшебно. И если практиковать вот эти практики, подобные вот этой, мы можем невероятным образом менять свою жизнь. Саш, переведешь? Mm-hmm. So yeah, briefly, Artem is saying that this practice has benefited him a lot, and that he feels how it helps with recognizing and yes, being aware of different emotional reactions, and how just basically recognizing where he is in his life from moment to moment. And also he points out that the fact that by moving our awareness, we are moving our chi, and so we have this capacity. So if our awareness is more in the head, then the energy, the chi, is in the head as well. But if we move it to different places, this healing energy can move. If we move our awareness to different places, this healing energy also moves. So we have capacity of, moving it and concentrated it where we need it. And this is a really, magical capacity of all of us. Mm-hmm. Intention is everything. И намерение — это все. And we can greatly heal ourselves, and love and gratitude with our intention is the great healer. И с любовью и благодарностью мы очень можем сильно исцелить себя, и с этим сильным намерением. So I want to thank you all for joining and practicing today. This has been recorded. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы присоединились и практиковали с нами сегодня. Это было записано.
And so you can get a copy of the recording of this part and have the guided practice for you. И вы можете получить эту копию записи и иметь вот эту медитацию, то есть направленную медитацию. Я хотела сказать, что в прошлый раз, когда мы записывали, мы выкладывали это на YouTube, запись медитации, и посмотрело около 30 человек, то есть около 50 человек изучали вместе с нами в первый раз внутреннюю улыбку. Так что классно. Надеюсь, в этот раз посмотрит еще больше человек. So Nadia is saying that last recording was viewed by, besides the people who were in the video first, by 30 more people. So in total, 50 people have joined us in this. So hopefully this time we will reach a little bit more of people. Great. Великолепно. Спасибо, Джампа, большое. Thanks a lot, Jampa. You're welcome, and thank you for being with me today. I look forward to seeing you again. И спасибо, что вы были сегодня со мной, и надеюсь, до скорой встречи. Aho. Thank you, Jampa. Thank you. Goodbye. So I'll sign off now and say goodbye. Yes, goodbye.